Hi children, today we will learn about how to write cursive small letters in 4-line book. Okay, so ಪುಟಾಣಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ನಾವು 4-line ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಕರ್ಸಿವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z or Z. So A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay, thanks for watching ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್.